Hello everyone, welcome to SME's E-School. আমি ডিসকাস কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ ক্লাছ 12ৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টু লজিক এণ্ড ফিলচফিৰ আই হোপ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চাইছা এণ্ড ইফ ইউ হেভ নট ৱাটছড ইট দেন ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ইউ কেন চেক ইট দেৰ চ' ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'বা দেন অনলি ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট বেটাৰ উই হেভ ডিছকাছড about deduction and induction and its relationship, differences, etc. So today we will discuss the types of induction, and we have two topics called necessity and problems of induction. We will discuss it later on. First we will discuss the types of induction. Before we start, let's revise little what is induction. Induction on moi koisilu je we will move to a general proposition from a particular proposition. Tar mane inductionot ki hoy conclusion is general but the premises are particular in nature or less general in nature. Example to hoday monot rakhiba, hetu monot rakhile tumalokor easy hobo aru monot thaki jabo. So ami inductionot ki koru Ram is mortal, Jadu is mortal, Madhu is mortal or pora conclusionat ahu je all men are mortal. So what happened here? The premises are very particular in nature, very less general in nature, specific in nature. Kintu jitu ami conclusion paisu, that proposition is general or very fast in nature. Okay, so ami less general kothar pora jetia general kothat jao, that is called as induction. Etia ami inductioner bibhinno types bilak sam. You have heard the name of J.S. Mill. He is a very known philosopher. So J.S. Miller যেটো classification আছে হেতু আমি পঢ়িম. According to J.S. Mill, there are two types of induction. First is induction proper and second is induction improperly so called. যেতিয়া আমি টাইপস বিলাক পঢ়ো we must know the definition to লিখিব আহিবই. ঠিক আছে, আৰু এতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ হৈছা সেইকাৰণে যদি 2 মাৰ্কছত তোমালোকৰ আহে টাইপস কেটা লিখিব, you can also add the definition. Okay, আৰু when we talk about the first type, induction proper, so tar definition to hoise induction proper is that type of induction where there is inductive leap. Etu word monot rakhiba, inductive leap. That is, there is a leap or jump from the known to the unknown. Ami eta jump koru Ram, Jodu, Madhur pora directly all মেনলৈকে আমি কি কৰিছো জাম্প কৰিছো. আমি তিনটা মানুহৰ বিষয়ে জানি পেলাই গুটে মানুহখিনিৰ বিষয়ে এটা কি দিছো কনক্লুজন দিছো. So there is a huge jump, huge leap eta আছে হয়নে, and that inductive leap is very important in induction. Okay, aru ei inductive leap jot present thake, that induction is called as induction proper. Eta proper word tur pora ami bujibo paru, eta proper induction paboloi hole tate inductive leap is very much important. Mane eta known factor pora eta unknown factor jaboloi ami eta jump koribo lagibo, and that jump is called as inductive leap. Aru when the inductive leap is present we call it as induction proper. ঠিক আছে, যেনে ইয়াতে এক্সাম্পলো দিয়া আছে চোৱা, যেতিয়া আমি পাৰ্টিকুলাৰৰ পৰা জেনেৰেললৈ মুভ কৰোঁ বা সামৰ পৰা অললৈ মুভ কৰোঁ, তেতিয়া সাম মানে ৰাম, যদু, মধু এইবিলাক সাম, ৰাইট. সামৰ পৰা আমি অললৈ কি কৰি আছোঁ কনক্লুজন দি আছোঁ. সেইকাৰণে তেনেকুৱা যেতিয়া জাম্প এটা আহিব তেতিয়া we will call it as induction proper. Then the next type of induction is induction improperly so called. Induction improperly so called is that type of induction where there is no inductive leap.
মনত থাকিব প্ৰথমটোত আমাৰ প্ৰপাৰ ইণ্ডাকশ্যন হ'ব লাগিলে তাতে ইণ্ডাকটিভ লিপ থাকে আৰু যদি ইম্প্ৰপাৰ হয় দেন দেয়াৰ উইল বি নো ইণ্ডাকটিভ লিপ আৰু এই দুটা টাইপছক এগেইন উই কেন ডিভাইড ইন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ যদি তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটো চোৱা প্ৰথমে আমি ইণ্ডাকশ্যনক দুটা টাইপছত ভাগ কৰিলোঁ induction proper আৰু induction improperly so called then we can divide it further induction proper or তিনটা types থাকে scientific induction unscientific induction and analogy আৰু induction improperly so called or তিনিটা থাকে perfect induction induction by parity of reasoning colligation of facts ঠিক আছে আৰু ইয়াৰে সবচে ইম্পৰ্টেন্ট হল আমাৰ scientific unscientific আৰু analogy ঠিক আছে now let's see what are the definition of these kinds these parts we start korim induction proper or para so first type of induction proper is the scientific induction আৰু ইয়াৰ characteristics বিলাকো আমি চাই যাম একেলগে Scientific induction is the establishment of a general real proposition based on the observation of particular instances in reliance on the principle of the uniformity of nature and the law of causation. Scientific কোৱাৰ লগে লগে তাৰ observation to কি হ'ব লাগিব scientific হ'ব লাগিব rules বিলাক follow কৰিব লাগিব observation to proper হ'ব লাগিব scientific বিলাকত কি কৰো আমি proof কৰিব পাৰো বা তাৰ observation বিলাক বহুত minute হয় আৰু এই observation কৰোতে আমি দুটা rule follow কৰিব লাগিব there are two rules to be followed to have a scientific induction and these two laws are called as uniformity of nature and law of causation now you may ask me je ei law duta ki uniformity of nature to enekwa eta law যে nature always behave in a even manner মানে সদায় একে ধৰণে behave কৰে nature ওকে যেনে গৰম বস্তু লাৰিলে আমাৰ কি হয় পুৰে নে হাতটো সো সদায় গৰম বস্তু আমাক পুৰিবই এটো নেচাৰৰ যেখিনি তেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ আছে সেই বিহেভিয়াৰটো সদায় ইভেন হয় একে হয় এটো হৈছে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ এটো তোমালোকে নেক্সট third chapter or maybe you will get to know the details of this law tapisot ase law of causation there is always a reason behind anything behind any work eta work jodi hobo lagibo eta karya ba kaam eta hobo lagile there must be a reason and that law is called as law of causation you will read about this law also in different lesson so ami ta discuss korim briefly yat ami ene buji loisu just there are two laws first one is called as uniformity of nature and second one is law of causation and if we have to get a scientific induction we should follow these rules okay now let's see the example for example all men are mortal An analysis of the above definition reveals the following characteristics of scientific induction. Scientific induction establishes a general real proposition. Aro scientific induction e hoday ki kore it tries to conclude a general proposition aru tate কি থাকে scientific induction establishes a proposition is a statement which expresses a relation between two terms man is mortal yate two terms ase man and mortal so yate ki korise dutar major relationship to establish korise it expresses a relationship between two terms man and mortal scientific induction establishes such a proposition and not an idea or concept আমি আইডিয়া বা কনসেপ্টৰ যদি কিবা এটা ৰিলেশন এস্টাবলিশ কৰিব বিচাৰো that won't be scientific because it cannot be proved
তাৰ অবজাৰভেশ্যনটো পচিবল নহয় তোমাৰ যদি কিবা এটা থট বা আইডিয়া আছে তাৰ অবজাৰভেশ্যনটো পচিবল নহয় কিন্তু যদি এটা মেটেৰিয়েল আছে সেই মেটেৰিয়েলটোক আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ মানুহৰ কথা ক'লে বা মৰ্টেলৰ কথা ক'লে আমি যিটো অবজাৰ্ভ কৰি আহিছোঁ যে মানুহ মৰি আহিছে ইমান বছৰৰ পৰা উই কেন অবজাৰ্ভ ডেট ৰাইট চ' চাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যনত সদায় কি হয় দুটা টাৰ্মৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰিব ট্ৰাই কৰা হয় কিন্তু সেই যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুটো কি আইডিয়া বা কনচেপ্ট হ'ব নোৱাৰে দ্য প্ৰপজিশ্যন এষ্টাব্লিছেছ বাই চাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যন ইজ এ জেনেৰেল প্ৰপজিশ্যন আৰু ডেট ইজ ভেৰি মাছ নৰ্মেল আমি যদি ইণ্ডাকশ্যনৰ কথা পঢ়ি আছোঁ যিহেতু আমাৰ কনক্লুজনত আমি এটা জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট পামেই হয়নে ডেট ইজ দ্য ৰুল অফ ইণ্ডাকশ্যন ৰাইট ইণ্ডাকশ্যনত আমি কি কৰোঁ উই গেট এ কনক্লুজন হুইচ ইজ জেনেৰেল ইন নেচাৰ নট স্পেচিফিক অৰ নট পাৰ্টিকুলাৰ নট less general we always get a conclusion which is general in nature so scientific induction is an induction right so it will give us a conclusion which is general in nature that is very obvious okay and there are two types of proposition one is verbal proposition verbal or analytical proposition and second is real or synthetic proposition and when we talk about scientific induction it always deals with real or synthetic proposition not of verbal or analytic okay so ki hoy scientific induction always deals with real propositions ঠিক আছে যেনে mortal a man is mortal or all men are mortal হেতু কি হ'ব এটা real proposition হয় okay so এনেকুৱা ধৰণৰ real propositionতহে scientific inductionটো ইউজ হয় বা যেটো conclusion হয় that will be of real proposition and the second important point of scientific induction is it is based on observation scientific কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে observation থাকিবই লাগিব observation of different facts okay without observation we cannot get a conclusion in scientific induction and the third point is in scientific induction there is an inductive leap or hazard so scientific induction is an induction hobole ba induction proper induction ta hoboloi hole ki hobo lagibo there must be a leap there must be an inductive leap so scientific induction to ki thakibo eta scientific leap বা inductive leap এটা থাকিব there must be inductive leap or hazard ঠিক আছে আৰু scientific induction হ'বলৈ হলে it must be based on two presuppositions that are the law of uniformity of nature and the law of causation এই দুটা লৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই বেস কৰি পেলাই সাইন্টিফিক ইন্ডাকশনৰ অবজাৰভেশন বিলাক কৰা হয় সো আমি গম পালো সাইন্টিফিক ইন্ডাকশনৰ characteristics বিলাক last characteristics to hoise the conclusion of scientific is regarded as certain as it is based on causal connection যিহেতু আমি scientific inductionত conclusion to এটা certain conclusion পাও কাৰণ causal connection বিলাকত বেস কৰি পেলাই কি কৰা হয় ইয়াৰ conclusion to পোৱা যায় that's why the conclusion of scientific induction is very certain it is regarded as certain ঠিক আছে so এই পাঁচটা হল আমাৰ কি scientific inductionৰ characteristic মনত থাকিব আমি কি কি পঢ়িলো ইন্ডাকশন পঢ়িলো তাৰ বিভিন্ন টাইপস পঢ়িলো দুটা টাইপস আছে এই দুটা টাইপসৰ ইন্ডাকশন প্ৰপাৰৰ ফাৰ্স্ট টাইপটো হৈছে আমাৰ সাইন্টিফিক ইন্ডাকশন নাও লেটস talk about unscientific induction ba it is also called as induction per simple enumeration in scientific induction we always tried
to explain a causal connection. Causal connection to আমি কেনেকে কৰিছিলো explain through two rules বা laws of uniformity of nature and laws of causation এইবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি causal connection এটা establish কৰিবলৈ try কৰিছিলো. But in unscientific induction it will be opposite. Unscientific induction or induction per simple enumeration is the establishment of a general real proposition on the basis of mere uniform or uncontradicted experience without any attempt at explaining a causal connection. আমি causal connection to explain নকৰো, but we will see uniform or uncontradicted experiences. আৰু যদি আমি ইয়াৰ characteristics bilak sao, then unscientific induction establishes a general real proposition. Jihetu both these scientific and unscientific induction are type of induction proper, so these two will try to establish a general real proposition. ঠিক আছে, general proposition এটা real proposition এটা establish কৰিবলৈ try কৰিব. general to হ'বই লাগিব, হয়নে নহয়? unscientific induction based on observation of particular facts or experience. আৰু এই unscientific to আমি কি কৰোঁ, কিছুমান facts বা experience to observe কৰি পেলাই unscientific induction to আমি conclusion to পাওঁ. In unscientific induction there is an inductive leap. যিহেতু unscientific induction ও কি হয়, এটা proper induction হয়, induction proper হয়, so ইয়াতেও কি থাকিব, inductive leap এটা থাকিবই. ঠিক আছে, then next point is in unscientific induction the generalization is made on the basis of mere uniform or uncontradicted experience. এটো আমি কেনেকৈ মনত ৰাখিম, ডেফিনেশ্যনৰ পৰাই মনত ৰাখিম. আমাৰ যিটো জেনেৰেলাইজড এটা কনক্লুজন পাম, সেই কনক্লুজনটো আমি কাৰ বেচিছত বনাম, অন দ্য বেচিছ অফ মেয়ৰ ইউনিফৰ্ম এণ্ড আনকণ্ট্ৰাডিক্টেড এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ, যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বেছি কণ্ট্ৰাডিকশ্যন নাই. অ'কে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকক কি কৰিম, কনক্লুজন পাবৰ বাবে ইউজ কৰিম, বেছ কৰি পেলাই ইউজ কৰিম. Unscientific induction is not based on law of causation, but the most important difference between scientific and unscientific induction is that unscientific induction is not based on law of causation. But আমি scientific যদি induction কৰিব যাওঁ, then we must follow two laws. Law of causation to one of them and we must follow that. Kintu unscientific induction it is not followed. Okay, ito main difference between unscientific and scientific induction hobo. And we don't follow the law of causation, that is why it is called as unscientific. Okay, the general real proposition is established without discovery of the causal connection. Scientificot কি কৰিছিলো, আমি causal connection এটা establish কৰিব try কৰিছিলো, but in unscientific we don't try to establish or discover the causal connection, right? সেই কাৰণে ইয়াক unscientific বুলি কোৱা হয়. As there is no knowledge of causal connection, this kind of induction is called as unscientific. Question hobo pare, why unscientific induction is called as unscientific? Because we don't try to establish or discover the causal connections, that's why it is called as unscientific. The conclusion of unscientific induction is only probable. Scientific ot amar observation bilak besi ki hoy, reliable hoy. Okay, so tar probability to besi hoy, কিন্তু যেটো আনসাইন্টিফিক আছে তাৰ probability বহুত কম হয় বা probable হয়. It might not be true because আমি causal connection to তাত prove কৰিব বা establish কৰিব try কৰা নাই, সেই কাৰণে ইয়াৰ যেটো conclusion আছে সেই conclusion to probable in nature হয়, true নহয়. So আমি দুটা টাইপছৰ বিষয় পঢ়িলো, induction proper or কি scientific আৰু unscientific. Now let's come to the third kind or type, that is analogy. Analogy is a kind of induction in which on the basis of observation of resemblance in some particular
properties between two things, we infer further resemblance in some other property between them. যদি দুটা বস্তুৰ মাজত আমি কিবা কিবি resemblance পালো তেনেহলে সেই বস্তুটোৰ বেলেগ বেলেগ যিখিনি কি আছে property আছে সেই property খিনিতো resemblance থাকিব বুলি আমি এটা guess কৰি লওঁ তাকে analogy বুলি কয় ওকে আমাৰ গেছিং চলে যদি তিনটা চাৰিটা মান বস্তু মিলিল দুটা বস্তুৰ মাজত দুটা থিংছৰ মাজত চাৰিটা মান প্ৰপাৰ্টি মিলিল দেন আমি কম 5 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো সেম হ'ব যেটো চাৰিটা মিলিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি ৰিজেম্বলেন্স কৰি পেলাই এটা কনক্লুজনত আহো দেন দ্যাট উইল বি কল্ড এজ analogy. Analogy is a kind of induction proper because in analogy there is inductive leap. আমি induction properতে এটো count কৰো analogy because there is a inductive leap আৰু আমি কৈছিলো যে এটা যদি induction proper হ'ব লাগে তেনেহলে তাতে এটা leap থাকিবই লাগিব আৰু analogy has that leap, that's why we count it as induction proper. আৰু analogy different kind of কি আছে definition আছে. According to Mill, analogy may be stated in following way: two things resemble each other in one or more respects. A certain proposition is true of the one, therefore it is true of the other. Same কথাই কৈছে অকমান বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজত কৈছে, right? যে দুটা বস্তুৰ যদি দুটা property মিলিল then the third property might be similar, might be same. এটোৱে হৈছে আমাৰ analogy. Walton defines analogy as an inference from partial identity of content to further identity of content. আমি যদি partial কিবা এটা কন্টেন্টৰ বিষয়ে জানো তেনেহলে আমি ৰিজেম্বলেন্সৰ থ্ৰু দি তাৰ গোটেইখিনি further content খিনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰো Carvet Reader মতে Carvet Reed defines analogy as a kind of probable proof based on imperfect similarity between the data of comparison and the subject of our inference. So Carvet Reed told us that this is a probable comparison of the subject matter, or according to the data we have, we will compare two things and we will get probable conclusion. তেনেকুৱাকে কোৱা হয়. So there are different kind of definition for analogy. For example, তোমালোকক যদি symbolic example দি বুজাই দিও তেনেহলে you can see this example that A resembles B. A আৰু B অকমান একে হিহঁতৰ properties. X, Y, Z properties কেটা একে A আৰু B, okay? তাৰপিছত দিয়া আছে যে B further possesses the property M. যিহেতু A and B both has three similar or certain properties X, Y, Z, that's why we can conclude that A also will have similar property like B, that is M. The M property also will be found in A, okay? So হেইটোৱে হৈছে symbolic example চালে analogy. আৰু যদি concrete example চাওঁ আমি Mars resembles the Earth in certain respect. It is a planet. It possesses similar atmosphere, land, seas, polar regions, temperature, etc. Mars আৰু Earthৰ বহুতখিনিয়ে মিল আছে, resemblance আছে. So তাৰ পৰা আমি conclude কৰিব পাৰো যে the Earth possesses the further property of being inhabited. Therefore, Mars possesses the property of being inhabited. যিহেতু Earthত আমাৰ জীৱ-জন্তু আছে, জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ মানে Marsতো পাৰিব কাৰণ বাকি বিলাক resemblance আছে নহয় গোটে Earth আৰু Marsৰ. So analogy যিখিনি বস্তু আছে that is very probable in nature, okay? কিন্তু হসা নহবও পাৰে যেনে Mars আৰু Earthৰ কথাটো আমি পালো হয় নে নহয়? So analogy টো মানে ইমান scientific nature নহয়,
okay eto ami khali resemblance kori pelai tulona kori compare kori pelai eta conclusion at ahu. So if we see the characteristics of analogy, then we can say analogy is a kind of inference in which we pass from particular to particular. Eta particular bostur pora ami beleg eta particular bostur ki koru characteristics bilak janiboloi try koru. Analogy is based on resemblance of certain properties between two things. This resemblance or similarity is imperfect. Okay, ekdom perfectly je mili jabo tenekwato hobo nuare. So jitu amar resemblance hoy, that is very imperfect in nature. Analogy is not based on causal connection aru analogy to causal connection establish kora no hoy ba discover kora no hoy. So its conclusion is probable, not certain. Scientific or certain hoy kintu unscientific aru analogy jitu conclusion ase, that is not certain in nature, they are probable. In analogy there is inductive leap as we pass from the known to the unknown. So it is a kind of induction proper. To ami gom palu je there are 4 characteristics of analogy. Okay, very much similar to unscientific, but the main difference is analogy tami ki koru, we compare the resemblance or properties, we compare the properties. Why the conclusion of analogy is probable in nature? Why the conclusion of analogy is probable in nature, it is not certain? Why? Because we don't try to establish the causal connections. That's why analogy, the conclusion of analogy is probable in nature. Okay, that will be the answer. We will discuss about the value, problems and relationship between these all types of induction. We will discuss the other topics in the next video, but you see the summary part and let's revise whatever we studied in this video. We have learned what is induction, what are the types of induction. There are 2 types of induction. First is induction proper and second one is induction improperly so called, and this classification is according to J.S. Mill. And when we talk about inductive proper, then there will be an inductive leap, and if there is no inductive leap, then that will be called as induction improperly so called. And we also learned about different types of induction proper. There are 3 types of induction proper. First one is scientific induction, second one is unscientific induction, and third one is analogy. In scientific induction we follow 2 rules or 2 laws. Those laws are called as law of uniformity of nature and law of causation, and we always try to establish or discover a causal connection between the things. But in case of unscientific and analogy, we don't try to establish the causal connection. That is why these induction has conclusion which are not certain in nature. The conclusion of these 2 are very probable in nature, not certain in nature. Okay, scientific, unscientific and analogy. And we also discuss about the characteristics of the 3. So you read the characteristics again for revision, right? And we also learned that induction improperly so called has also 3 kinds: perfect induction, induction by parity of reasoning, and colligation of facts, right? Now your homework is to read the characteristics of these 3 and memorize it. Okay, you can directly write from the summary part. Okay, we will meet in the next one and we will discuss the relationship and similarity, dissimilarity between these different inductions.
And if you like the video, then share with your friends, and we'll see you in the next one. Bye bye.